7월 2일자 오운잇 첫 번째 수업 시작합니다. 자, 오늘 새로운 영상으로 들어가고요. 이 오운잇이 저번 2달 전에 했었던 그리트 수업 방식을 그대로 활용해서 그 방식대로 수업을 해보겠습니다. 영상은 바꿨고요. 영상은 그것보다 조금 길어가지고 그 당시에 그 그릿은 6분짜리였고요. 요번 거는 17분짜리라서 훨씬 더 양이 3배가 많아요. 예. 그래서 뭐 그때보다 좀 더 길어서 약간 느낌이 다르긴 하지만 그래도 일단 원리는 똑같이 합니다. 요번에 이제 그때 했듯이 우리가 원래 그때는 목표가 다 외워버리자 막 이런 느낌을 하다가 결국 다 외우지는 못했죠. 예. 어차피 다 안 외울 거니까 한 문장 한 문장 한 문장 한 문장씩만 그 접했을 때 그걸 갖다 한 문장을 처음부터 끝까지 되뇌 있는 연습을 이 전체를 해보는 걸 목표로 하겠습니다. 자, 준비되셨죠? 그래서 요 영상을 오늘 처음 접하는 거니까요. 제목은 How to Achieve Your Most Ambitious Goals. 당신이 가장 야망찬 원대한 목표를 어떻게 달성하는가라는 제목의 영상이었고요. 저는 한 번을 봤습니다. 봤는데 내용이 좋았고요. 그래서 이걸 써도 되겠다 이런 느낌이 들었습니다. 발음도 이 사람이 정확한 편이고요. 스티븐 더니어라는 사람이네요. 자, 그래서 첫 수업이라 오늘은 자막 없이 일단 17분 50초라는 영상을 그냥 처음부터 끝까지 그냥 듣겠습니다. 자막 없이 들을게요. 자막 없이. 그래서 이것도 다 이거 안 보이게 하고 아무것도 없는 상태에서 소리로만 처음부터 끝까지 이해하려고 노력해 보겠습니다. 이 오늘 첫 수업의 느낌을 잘 기억해 보면서 그 다음에 이제 마지막 수업 때 어느 정도 달라져 있을지를 한번 서로 대비를 하면 좋을 것 같습니다. 준비되셨죠? 네. 자, 그러면 17분 52초 그냥 멈추지 않고 끝까지 가겠습니다. 자막도 없어요. 자, 가보겠습니다. Ready? Start. By show of hands, how many of you believe you could replicate this image of Brad Pitt with just a pencil and piece of paper? Well, I'm going to show you how to do this. And in so doing, I'm going to give you the skill necessary to become a world-class artist. And it shouldn't take more than about 15 seconds. But before I do that, how many of you believe you could replicate this image of a solid gray square? Every one of us. And if you can make one gray square, you can make 2, 3, 9. Truth of the matter is, if you could make just one gray square, it'd be very difficult to argue that you couldn't make every gray square necessary to replicate the image in its entirety. And there you have it. I've just given you the skill necessary to become a world-class artist. Now, I know what you're thinking. That's not real art. Certainly wouldn't make me a world-class artist. So let me introduce you to Chuck Close. He's one of the highest earning artists in the entire world for decades, and he creates his art using this exact technique. You see, what stands between us and achieving even our most ambitious dreams has far less to do with possessing some magical skill or talent, and far more to do with how we approach problems and make decisions to solve them. And because of the continuous and compounding nature of all those millions of decisions that we face on a regular basis, even a marginal improvement in our process can have a huge impact on our end results. And I'll prove this to you by taking a look at the career of Novak Djokovic. Back in 2004, when he first became a professional tennis player, he was ranked 680th in the world. It wasn't until the end of his third year that he jumped up to be ranked third in the world. He went from making $250,000 a year to $5 million a year in prize money alone, and of course he did this by winning more matches. In 2011, he became the #1 ranked men's tennis player in the world, started earning an average of $14 million a year in prize money alone, and winning a dominating 90% of his matches. Now here's what's really interesting about all of these very impressive statistics. Novak doesn't control any of them.
What he does control are all the tiny little decisions that he needs to make correctly along the way in order to move the probability in favor of him achieving these types of results. And we can quantify and track his progress in this area by taking a look at the percentage of points that he wins. Because in tennis, the typical point involves 1 to maybe 3 decisions. I like to refer to this as his decision success rate. So back when he was winning about 49% of the matches he was playing, he was winning about 49% of the points he played. Then to jump up, become number 3 in the world, and actually earn $5 million a year for swinging a racket, he had to improve his decision success rate to just 52%. Then to become not just number 1, but maybe one of the greatest players to ever play the game, he had to improve his decision success rate to just 55%. Now, I keep using this word just. I don't want to imply this is easy to do. Clearly, it's not. But the type of marginal improvements that I'm talking about are easily achievable by every single one of us in this room. And I'll show you what I mean. From kindergarten all the way through to my high school graduation, yes, that's high school graduation for me, every one of my report cards basically said the same thing. Stephen's a very bright young boy. If only he would just settle down and focus. What they didn't realize was I wanted that even more than they wanted it for me. I just couldn't. And so from kindergarten straight through the second year of college, I was a really consistent C minus student. But then going into my junior year, I'd had enough. I thought, I want to make a change. I'm going to make a marginal adjustment. And I'm going to stop being a spectator in my decision-making and start becoming an active participant. And so that year, instead of pretending again that I would suddenly be able to settle down and focus on things for more than 5 or 10 minutes at a time, I decided to assume I wouldn't. And so if I wanted to achieve the type of outcome that I desired, doing well in school, I was going to actually have to change my approach. And so I made a marginal adjustment. If I would get an assignment, let's say read 5 chapters in a book, I wouldn't think of it as 5 chapters. I wouldn't even think of it as 1 chapter. I would break it down into these tasks that I could achieve that would require me to focus for just 5 or 10 minutes at a time. So maybe 3 or 4 paragraphs, that's it. I would do that. When I was done with those 5 or 10 minutes, I would get up. I'd go shoot some hoops, do a little drawing, maybe play video games for a few minutes. And then I'd come back. Not necessarily to the same assignment, not even necessarily to the same subject, but just to another task that required just 5 to 10 minutes of my attention. From that point forward, all the way through to graduation, I was a straight A student. Dean's List, President's Honor Roll, every semester. I then went on to one of the top graduate programs in the world for finance and economics. Same approach, same results. So then I graduate. I start my career and I'm thinking, this worked really well for me. You know, you take these big concepts, these complex ideas, these big assignments, you break them down to much more manageable tasks. And then along the way, you make a marginal improvement to the process, you nudge the odds of success in your favor. I'm going to try and do this in my career. So I did. I started out as an exotic derivatives trader at Credit Suisse. It then led me to be global head of currency option trading for Bank of America, global head of emerging markets for AIG International. It helped me deliver top-tier returns as a global macro hedge fund manager for 12 years and to become founder and CIO of 2 award-winning hedge funds. So it gets to 2001, and I'm thinking, this whole idea, it worked really well in school. It's been serving me well as a professional. Why aren't I applying this in my personal life? Like to all those big, ambitious goals I have for myself. So one day, I'm walking to work, and at the time, my commute was a walk from one end of Hyde Park to the other in London. It took me about 45 minutes each way. Hour and a half a day, 7.5 hours a week, 30 hours a month, 360 hours a year when I was awake, aware, basically wasting time listening to music on my iPod. So on my way home from work that day, I stopped at the store. I picked up the first 33 CDs in the Pimsleur German language program, ripped them and put them onto my iPod. But I didn't stop there. Because the truth of the matter is, I'm an undisciplined person. And I knew that at some point,
I'd switch away from the language and go back to the music. So I removed that temptation by removing all of the music. It left me with just one option: listen to the language tapes. So 10 months later, I'd listened to all 99 CDs in the German language program, listened to each one 3 times each. I then went to Berlin for a 16-day intensive German course. When I was done, I invited my wife and kids to meet me. We walked around the city. I spoke German to the Germans. They spoke German back to me. My kids were amazed. I mean, I couldn't close their jaws. But you and I, we know there's actually nothing amazing about what I just done. I made this marginal adjustment to my daily routine, this marginal adjustment to my process. Und jetzt, ich spreche ein bisschen Deutsch. And now I could speak some German. And so in that moment, I'm thinking, it's not supposed to be this easy for a guy like me, an old guy, to learn a new language. You're supposed to have to do that when you're a kid. And yet here I had done it, this marginal adjustment. So what other big, ambitious goals I've been holding on to, putting off until retirement, that I could potentially achieve if I just made a marginal adjustment to my routine? So I started doing them. I earned my auto racing license. I learned how to fly a helicopter, did rock climbing, skydiving, and learned how to fly planes aerobatically. Well, if you're like me, back in 2007, you might have the same goal I had. I was just moving back from London. I was about 25 pounds overweight and out of shape, and I wanted to rectify that. So I could go the typical route. You know, I could write a check to a gym I'd never go to, or I could swear to myself that I will never again eat those foods that I love but are doing all the damage. And I knew that going that route rarely results in the outcome you desire. So I decided to become an active participant. And I thought about the habits and passions that I've developed over the course of my life, and I thought, can I make just a marginal adjustment to them so that they work in my favor as opposed to against me? And so I did. I've got this habit where I've been walking an hour and a half a day for the last 7 years. And I've got this passion for being in the outdoors. And so that year, I didn't actually set the New Year's resolution to lose 25 pounds. I set a resolution to hike all 33 trails in the front country of Santa Barbara's mountains. And I'd never been on a hike before in my life. But the truth of the matter is, it's not about the 33 trails. You have to break this big, ambitious goal down into these more manageable decisions, the types of decisions that need to be made correctly along the way in order to improve the odds of achieving the type of outcome you desire. It's not about even one trail. It's about those tiny little decisions, you know, like when you're sitting at your desk, putting in just a little extra time at the end of a day, or you're lying on your couch and you're clicking through the channels on your remote control or scrolling through your Facebook feed, and in that moment, you make the decision to put it down. You go put on your hiking clothes. You go walk outside your front door and you shut it behind you. You walk to your car, you get in your car and you drive to the trailhead. You get out of the car at the trailhead and you take 1 step. You take 2 steps, 3 steps. Every one of those steps that I've just described is a tiny little decision that needs to be made correctly along the way in order to achieve the ultimate outcome. Now, when I say I want to hike 33 trails in the front country, people think about the decisions at the top of the mountain. That's not what it's about. Because if you don't make the right decision when you're on the couch, there is no decision that occurs at the top of the mountain. So by the end of the year, I had hiked all 33 trails in the front country. I did them a couple of times each. I even did a few in the back country. I lost the 25 pounds, and I capped the year off by doing the hardest half marathon in the world, the Pier to Peak. In 2009, I got really ambitious. Ambitious for a guy who still to this day cannot settle down and focus on anything for more than 5 or 10 minutes at a time, and that was to read 50 books. But again, it's not about reading 50 books. It's not even about reading 1 book. It's not about reading a chapter, a paragraph, a sentence. It's about that decision when you're sitting at your desk at the end of the day, or when you're lying on the couch, or flicking through your Facebook feed, and you put down the phone. You pick up a book and you read 1 word. If you read 1 word, you'll read 2 words, 3 words. You'll read a sentence, a paragraph, a page, a chapter, a book. You'll read 10 books, 30 books, 50 books.
In 2012, I got really ambitious. I set 24 New Year's resolutions. 12 of them were what I call giving resolutions, where I did 12 charitable things that didn't involve writing a check. But it's not without its failures. I tried to donate blood, and they rejected me because I'd lived in the UK. I tried to donate my sperm, they rejected me because I was too old. I tried to donate my hair, and it turns out nobody wants gray hair. So here I was trying to do something to make myself feel good, and it was having the opposite effect. So anyway, I've also had these 12 learning resolutions to learn 12 new skills. And when I was done with unicycling, parkour, slacklining, jumping stilts, and drumming, my wife suggested I learn how to knit. And I'll be honest, I wasn't all that passionate about knitting. But one day I'm sitting under this 40-foot tall eucalyptus tree that's 2.6 miles up the Cold Spring Trail in Santa Barbara, and I'm thinking, that tree would look really cool if it were covered in yarn. And so I went home and I Googled this, and it turns out this is a thing people do. It's called yarn bombing. You wrap these public structures with yarn. And the second annual International Yarn Bombing Day was just 82 days away. So for the next 82 days, no matter where I was, if I was in a board meeting, on the trading floor, in an airplane, or in the hospital, I was knitting, one stitch at a time. And 82 days later, I had done my first ever yarn bomb. And the response to it blew me away. So I kept going with bigger, more ambitious projects that required more engineering skills. And in 2014, I set the goal to wrap 6 massive boulders in Los Padres National Forest at the top of the mountains. But if I was going to pull this off, I'd need help. So at this point, I had a few thousand followers on social media as the Yarn Bomber. And I started getting packages, lots of packages. 388 contributors from 36 countries in all 50 states. In the end, I didn't wrap one massive boulder, I wrapped 18. So I kept going with bigger, more ambitious projects that would require me to work with new materials like fiberglass and wood and metals, which culminates in a project that is currently at TMC here in Tucson, where I wrapped the Children's Hospital. Along the way, I stopped knitting. I never really liked it. But I like crocheting. So I started making these 7-inch granny squares, because that's the standard granny square. And I thought along the way, why am I stopping at 7 inches? I need big stuff. So I started making bigger granny squares. And one day I come home from a business trip, and I've got this really large granny. And I went to the website of Guinness. I was curious, what's the world's largest granny square? And it turns out there's no category for it. So I applied, and they rejected me. So I appealed, and they rejected me. I appealed again, and they said, fine. If you make it 10 meters by 10 meters, we'll create a new category, and you will be a Guinness World Record holder. So for the next 2 years, 7 months, 17 days, 1 stitch at a time, I finally reached more than 500,000 stitches, incorporated more than 30 miles of yarn, and I am now the official Guinness World Record holder for the largest crocheted granny square. Along the way, I've garnered an awful lot of attention for my escapades. I've been featured in Newsweek magazine, Art News, which is kind of the Bible for artists. But what I want you to realize when you hear these things, I'm still that C- student. I'm still that kid who can't settle down or focus for more than 5 or 10 minutes at a time. And I remain a guy who possesses no special gift of talent or skill. All I do is take really big, ambitious projects that people seem to marvel at, break them down to their simplest form, and then just make marginal improvements along the way to improve my odds of achieving them.
And so the whole reason I'm giving this talk is I'm hoping to inspire several of you to pull some of those ambitious dreams that you have for yourself off the bookshelf and start pursuing them by making that marginal adjustment to your routine. Thank you. 자, 수아님, 자, 마이크 켜실 수 있으시면, 음, 있으십니까? 마이크? 못 계십니까? 좀 피드백을 좀 받으면 좋을 것 같은데, 뭐, 타이핑을 하실 수 있으시면. 지금 끝까지 보는데, 집중력 유지가 가능하셨나요? 예, 그리고 내용의 흐름을 잡아가면 최대한 이해하려고 노력을 하셨을 텐데, 이해도가 100 중에 몇 정도 될까? 네, 지금, 네, 그 피드백을 좀 해주실 수 있으시면 좋을 것 같습니다. 네, 보고 계신가요? 사장님? 자, 지금의 그 느낌을 간직한 상태에서, 예, 월말에 한번, 예, 비교를 해보면 좋을 것 같아서. 자, 이걸 지금 보시는 분들이 지금 딱 아무런 자막 없이 그냥 했거든요. 그런데 본인 내용에 지금 한 20%를 이해하고 있는 건지, 20%, 30%, 50%, 20% 가지고는 제가 볼 때 20%가 이해된다 그러면 이 정도를 흥미를 갖고 재밌게 보기가 조금 어려운 정도예요. 근데 40%도 조금 어렵고, 그래도 맥락을 잡아야 되거든요. 줄거리는 잡아야 돼. 세부 상황은 몰라도. 줄거리를 잡았다는 얘기는 벌써 한 60, 줄거리를 잡았다는 것 자체가 60% 이상은 이해됐다는 거니까. 네. 그래서 줄거리를 잡았는지가 포인트입니다. 만약에 줄거리를 못 잡았다 그러면, 네. 열심히 공부를 해서 이제 빨리 그거 할 수 있는 수준으로 올라가야겠죠. 자, 요 정도 영상을 멈추지 않고 18분을 봤는데, 내가 60%까지 내가 감 잡았다. 그때부터, 막, 가속도가 붙습니다, 가속도가. 예, 수아님이 답변을 주셨는데. 아, 그러셨군요. 아, 예, 바뀌셨군요. 네. 그래서, 한번, 또 뭐라고 하셨나요? 60%, 60% 정도. 좋습니다. 일단 60%는 답답하진 않잖아요. 흐름은 잡고 있는 거니까. 네, 여기서 이제 올리면 되죠. 근데 30이면은, 이게 조금 난이도가 높을 수가 있죠. 30이면 조금 난이도 쉬운 걸로 해야 될 수도 있습니다. 그래서, 네. 한번 보겠습니다. 그래서 60% 된다 그러면 이제 새 영상들은 본인이 그냥 계속 보셔도 돼요. 왜냐면 내용을 파악할 수 있는 정도이기 때문에 60% 이해하는 정도로 저 같은 경우 굉장히 많이 노출됐었겠죠? 네, 60%, 100% 아닙니다, 저도. 100% 아닌데 60% 정도로 그냥 수많은 거를 많이 봤어요. 수많은 거로. 60% 정도로 이해하려고 노력했고, 그것이 중요합니다. 네. 60%가 안 됐다면 문법과 독해로 빨리 끌어올려야겠죠, 그거를. 자, 한번 보겠습니다. 다시 돌아가가지고. 자, 대본을 끌어올려 보겠습니다. 자, 여기에, 제가 이렇게 그, 프롬프트를 해서 이 스크립트를 뽑아낸 겁니다. 노트북 LM이라는 이 AI를 사용해서 여기 있는 영상에 스크립트를 뽑아낸 거고요. 여러분도 이런 스크립트, 이런 프롬프트를 사용하시면 이렇게 대본을 뽑으실 수 있어요. 아무 영상이나. 제가 어떻게 이 프롬프트도 좀 알려드릴게요. 프롬프트 한번 볼게요. 제가 어디서 했냐면요. 이 노트북 LM이라고 여기 이게 노트북 lm.google.com. 그러니까 노트북 LM은 치우시면 되고요. 노트북 LM이라는 이 AI 툴에 들어가시면 거기서 이렇게 sources라는 곳에다가 여기다가 add 해놓고 이렇게 유튜브 링크를 여기다 집어넣으시는 거예요. 여기다 링크를 넣으시면 그리고 나서 소스로 등록을 하잖아요. 그 다음에 채창에서 이런 식으로 프롬프트를 넣으시는 겁니다. 이렇게 프롬프트를 넣으시면 이렇게 대본을 예쁘게 뽑아줘요. 대본도 양식도 제가 원하는 대로 뽑을 수가 있기 때문에 제가 프롬프트를 어떻게 하는지 한번 볼게요. 자, 대본을 뽑아주세요. 그 다음에 use punctuation, 철자법을 잘 사용하세요. 왜냐면 이제 문장 시작할 때 소문대로 시작하거나 뭐 마침표 제대로 안 하거나
punctuation을 맞춤법을 잘 고쳐주세요. 이렇게 말한 거죠. Divide the script into paragraphs of approximately 100 words. 단락으로 나눠주는데 한 100단어 정도 길이의 단락으로 나눠줘라. Do not change line mid-sentence. 문장 중간에서 줄바꿈 하지 말아라. 문장이 끊기지 말고 문장 끝까지 간 다음에 줄바꿈 해라. Number each paragraph. 각각의 패러그래프에 넘버링을 달아줘라. 숫자를 달아줘라. 그러니까 여기 숫자가 이렇게 달려있죠. 1번, 2번 이렇게. Please use the exact script. 자, 정확한 스크립트 좀 써줘라. 제가 다른 수업할 때도 보니까 스크립트가 정확하지 않은 경우가 있어서 이번에 얼마나 정확하게 나왔는지 한번 좀 봐야겠네요. 자, 한번 보겠습니다. 자, 첫 번째 단락 한번 들어볼게요. 시작. By show of hands, how many of you believe you could replicate this image of Brad Pitt with just a pencil and piece of paper? Well, I'm going to show you how to do this. And in so doing, I'm going to give you the skill necessary to become a world-class artist. And it shouldn't take more than about 15 seconds. But before I do that, how many of you believe you could replicate this image of a solid gray square? Every one of us. And if you can make one gray square, you can make 2, 3, 9. 자, 다시 돌아갑니다. By show of hands. 자, 일단은 우리의 목표는 18분 끝까지 다 독해를 일단 하는 겁니다. 독해를 해서 이 문장이 좀 익숙해진 다음에 그 다음에 이제 우리가 이 문장들을 반복 훈련을 좀 해볼게요. 일단 끝까지 가봐야겠죠? 가는 좀 시간이 걸릴 것 같습니다. 자, by a show of hands. 이게 무슨 표현이냐면 네, 손을 들어서 좀 표시를 해주세요. 이런 건데. 손 드는 걸 통해서 by a show of hands. 자, show가 뭐예요? 여기서 show가 명사로 쓰였죠. 어가 붙어 있으니까. 예. 손을 드는 그 모습을 활용해서 그것을 사용해서 by a show of hands. How many of you believe you could replicate this image of Brad Pitt with just a pencil and piece of paper? How many of you? 여러분 중에 몇 명이 believe you could? 이렇게 할 수 있다고 믿는 사람 몇 명이나 됩니까? You could replicate 복사하다, 복제하다 this image of Brad Pitt. 브래드 피트의 이 사진 이미지를 with just a pencil. 그냥 연필 하나랑 and piece of paper. 그 다음에 종이 한 장이랑 그것만 가지고 이 사진을 몇 명이나 복제할 수 있다고 생각하십니까? Well, I'm going to show you how to do this. Well, I'm going to show you how to do this. Well, I'm going to show you. 자, 요거 발음을 할 때, well, 이렇게까지 안 하고, I'm going to show you. 자, 여기도 to를 갖다가 누로 한번 해보실래요? Well, I'm going to show you. no. I'm going to show you how to do this. 이걸 어떻게 해야 될지 제가 이제 보여드릴게요. And in so doing, I'm going to give you the skill necessary to become a world-class artist. In so doing, 그렇게 하는 걸 통해서 I'm going to give you the skill necessary. 필요한 기술을 줄게요, 여러분한테. To become, 뭐가 되기 위한 스킬? 요거. A world-class artist. 세계적인 아티스트가 될 수 있는 스킬을 알려드리겠습니다. And it shouldn't take more than about 15 seconds. It shouldn't take more than about 15 seconds. 15초 이상 걸리지 않을 겁니다. 그다음. But before I do that, how many of you believe you could replicate this image of a solid gray square? But before I do that, 근데 그거 하기 전에 how many of you believe you could replicate this image? 여러분 중에 몇 명이 이거 복사할 수 있다고 믿으십니까? This image of a solid gray square. 그냥 똑같은 색깔의 회색 이 네모난 이거를 여러분 몇 명이나 복제할 수 있으시겠습니까? Every one of us. Every one of us. 우리 모두 다 할 수 있겠죠? 이 색 조절하는 건 좀 어려울 것 같은데 어쨌든 이 사람의 말의 포인트는 이렇게 간단한 건 여러분 다 하실 수 있지 않겠습니까? 이런 포인트라고 말하는 거죠. 근데 어려울 것 같은데 색 조절하는 건 어려울 것 같은데 어쨌든 every one of us. 우리 모두 다 할 수 있습니다. Every one of us can. 생략했죠? And if you can make one gray square, you can make 2, 3, 9. If you can make one gray square,
만약에 여러분이 하나의 회색 네모를 만들 수 있으면 you can make 2, 3, 9. 두 개도 할 수 있고, 세 개도 할 수 있고, 9개도 하실 수 있을 겁니다. 자, 여기까지. 자, 이해 안 되시는 거 있으시면 말씀해 주세요. 자, 한번 다시 들어보겠습니다. 여기서부터 다시 한번 들어봅시다. 자. By show of hands, how many of you believe you could replicate this image of Brad Pitt with just a pencil and piece of paper? Well, I'm going to show you how to do this. And in so doing, I'm going to give you the skill necessary to become a world-class artist. And it shouldn't take more than about 15 seconds. But before I do that, how many of you believe you could replicate this image of a solid gray square? Every one of us. And if you can make one gray square, you can make 2, 3, 9. 자, 여기까지 됐죠? 자, 다음 단락 한번 보겠습니다. 한번 쭉 또 들어볼게요. Truth of the matter is, if you could make just one gray square, it'd be very difficult to argue that you couldn't make every gray square necessary to replicate the image in its entirety. And there you have it. I've just given you the skill necessary to become a world-class artist. I know what you're thinking. That's not real art. Certainly wouldn't make me a world-class artist. So let me introduce you to Chuck Close. So one of the highest earning artists in the entire world for decades. And 자, 여기 돌아가고 있습니다. of a solid gray square. Every one of us. And if you can make one gray square, you can 여기다 좀 시간을 좀 표시해 보겠습니다. make 2, 3, 9. Truth of the matter is, if you could make just one gray square, it'd be very difficult to argue that you couldn't make every gray square necessary to replicate the image in its entirety. 자, 문장이 좀 길었죠? Truth of the matter is. 자, 여기에서의 그 진실은 뭐냐면, 그 문제의 진실은 뭐냐면, 사실은, 그래서 truth of the matter is. 이런 표현, 이게 정해진 표현입니다. Truth of the matter is. 여기 문제의 본질이 뭐냐면, 여기서 진실은 뭐냐면, 이겁니다. If you could make just one gray square, 하나를 그릴 수 있으면, 만들 수 있으면, 이 네모난 거를, it'd be very difficult to argue that you couldn't make every gray square necessary to replicate the image in its entirety. 자, entirety를 조금 우리 단어를 조금 찾아볼게요. entire라는 형용사 아시죠? entire가 뭐예요? 전체의라는 뜻이죠? 자, 전체의. 자, entirety. 발음 기호만 좀 한번 확인해 보겠습니다. entirety. 어가 들어가야 돼요. 저도 정확하게 발음 안 하고 있었던 거네요. entirety. 자, 이건 발음 기호를 한번 좀 한번 소리 들어봐야겠습니다. 들어봅시다. entirety, 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 자, 이게 약간 애매하네요. entirety였는데 빨리 하니까 entirety. 러가 거의 안 들리네요. 이 사람도 솔직히 발음이 entirety까지 안 갔거든요. 자, 그래서 지금 여기죠, 여기. entirety. 한번 다시 들어볼게요. Every gray square necessary to replicate the image in its entirety. entirety. 자, 그래서 이렇게 주장하기 어려우실 겁니다. 뭐가? 셋절이. 나는 못 만들어. 그 모든 네모난 거를 못 만들겠어. 이거를 복제하기 위해 필요한, 뭐를 복제하는 그 이미지 전체를. The image in its entirety. 그 전체의 그 이미지를 복사하는 데 필요한 각각의 이 네모 스퀘어를 난 못 만들어라고 주장하기 어려울 겁니다. 왜냐면 하나를 만들 수 있으면 여러 개 만들 수 있으니까. 그렇죠. 그 다음. And there you have it. And there you have it. 자, 이게 뭐야? There you have it. 이거는 자주 쓰는 표현이고, 자, 근데 여기 있지 않습니까? There you have it. 여기 이제 방법이 여기 있지 않습니까? There you have it. 이런 뜻이에요. I've just given you the skill necessary to become a world-class artist. I've just given you
the skill necessary. 여기서 S가 좀 잘 안 들렸어요, 이 아저씨가. skill necessary to become a world-class artist. 세계적인 아티스트가 될 수 있는 그 스킬을 여러분한테 지금 알려드린 겁니다. 이것만 하면 세계적인 아티스트가 가능합니다. I know what you're thinking. I know what you're thinking. 여러분이 무슨 생각하는지 저 알겠어요. That's not real art. That's not real art. 그 진짜 아트가 아니잖아, 그거는. Certainly wouldn't make me a world-class artist. Certainly. 빨리 하니까 certainly would make me a world-class artist. 당연히 그게 나를 세계적인 아티스트로 당연히 못 만들 거야, 그 정도로는. 그래서, oops. So let me introduce you to Chuck Close. So let me introduce you to Chuck Close. 자, Chuck Close에게 당신을, 제가 Chuck Close를 여러분에게 좀 소개해드리겠습니다. So one of the highest earning artists in the entire world for 자, 여기 his가 좀 잘 안 들려요. 한 번 더 들어봅시다. Let me introduce you to Chuck Close. So one of the highest earning artists in the entire world for 네, 이거 뭐라 그래? His one은 아니에요. 그쵸? Let me introduce you to Chuck Close. So one of the highest earning artists in the entire world for 여긴 뭐라고 할까요? His라고 돼 Let me 있네요. introduce you to Chuck Close. So one of the highest earning artists in the entire world for 제가 볼 때는 이게 자기 머릿속으로 발음하고 요 발음만 들려요. 요 발음만. 한 번 더 들어보고 넘어갈게요. Let me introduce you to Chuck Close. So one of the highest earning artists in the entire world for decades. 네. 자, 그래서 진짜 발음이 제대로 안 됐습니다. It's one of the highest earning artists in the entire world. 주어가 안 들려요. 안 들리는데 우리가 그냥 안 들려도 he로 알아서 채워 넣어서 이해해야 될 것 같습니다. He's one of the highest earning artists in the entire world. It's one of the highest earning artists in the entire world. 전 세계에서 가장 돈 많이 버는 아티스트 중에 한 사람입니다. For decades, 수년 동안, 수십 년 동안 그랬던 사람이고요. 이거 이제 마침표로 찍어도 될 것 같은데 이렇게 자 그럼 이 한 단락이 다 이해되셨죠? 자 그러면 이해되셨으면 한번 돌아가서 다시 한번 원래 속도대로 들어보겠습니다. 다시 들어봅시다. 시작. If you can make one gray square, you can make 2, 3, 9. Truth of the matter is, if you could make just one gray square, it'd be very difficult to argue that you couldn't make every gray square necessary to replicate the image in its entirety. And there you have it. I've just given you the skill necessary to become a world-class artist. I know what you're thinking. That's not real art. Certainly wouldn't make me a world-class artist. So let me introduce you to Chuck Close. So one of the highest earning artists in the entire world for decades. 자, 여기 다시 들어보시면 좀 잘 안 들렸던 부분이 요런 게 이제 중요한 거죠. 요런 게 살짝 지나갈 때 이걸 잡아낼 수 있어야 돼요. 요런 거 소리의 특징이 뭐예요? It be. 거기를 한번 다시 돌아가서 들어볼게요. It be. You can make one gray square, you can make 2, 3, 9. Truth of the matter is, if you could make just one gray square, it'd be very difficult. It'd be very difficult. It'd be very difficult. It'd be very difficult. 자, 이걸 자꾸 반복해서 이런 소리 익숙해져야죠. It'd be very difficult. 그래서 이거 살짝만 특징만 들어도 it would be 줄여서 it'd be라는 거를 알아채셔야죠. It'd be very difficult to. It'd be very difficult to. 자, 따라해보세요. It'd be very difficult to. It'd be very difficult to. 한 번 더. It'd be very difficult to. 한 번 더. It'd be very difficult to. 자, 할 수 있죠? It'd be very difficult to. 좋습니다. 그 다음 또 가보겠습니다. 또 어려웠던 소리들. Difficult to argue that you couldn't make every gray square necessary to replicate the image in its entirety. Entirety. And there you have it. I've just given you the skill necessary to become a world-class artist. R 발음 좀 연습해 볼게요. World class artist. 여기 R하고 L이 있기 때문에 이 발음이 어려워요. RL. World class artist. 그 다음. I know what you're thinking.
That's not real art. Certainly wouldn't make me a world-class artist. So let me introduce you to Chuck Close. He's one of the highest earning artists in the entire world for decades. 자, 다 되셨죠? Any questions? 질문 있으시면 해주시고. 자, 다음 달로 넘어가 보겠습니다. 수아님, 마이크 되세요? 마이크 안 되시죠? 예, 바깥이라고 아까 말씀하셨으니까, 예, 그런 줄 알고 있겠습니다. 자, number 3 한번 들어봅시다. And he creates his art using this exact technique. You see, what stands between us and achieving even our most ambitious dreams has far less to do with possessing some magical skill or talent, and far more to do with how we approach problems and make decisions to solve them. And because of the continuous and compounding nature of all those millions of decisions that we face on a regular basis, even a marginal improvement in our process can have a huge impact on our end results. And I'll prove this to you by taking a look at the career of Novak Djokovic. 네, 1분 50초 됐습니다. 제가 이런 수업을 하면서 느끼는 게요. 제가 평소에 이렇게 공부를 안 해요. 왜냐면 저는 그냥 맨날 보고만 있으니까. 근데 수업을 하니까 자세히 공부를 하잖아요. 자세히. 그러니까 예, 저도 평소에 이렇게 자세히 공부 안 해요. 자세히 안 봐요. 그러니까 뭘 느끼냐면요. 자세히 보니까 이 원어민이 발음을 중간에 발음들이 약간 틀릴 때가 있어요. 발음들이 정확하지 않을 때가 있어. 예, 그 정확하지 않은 건 난 지금 어떻게 그럼 넘어갈까? 그 빈틈을 메꾸면서 넘어가는 거야, 메꾸면서. 저쪽에 약간의 오류나 그런 것들이 있어도, 그거 갖다가 제가 저의 문법과 저의 독해로 그 빈칸들, 그 잘못 소리 난 것들을 메꾸면서 독해하는 겁니다, 메꾸면서. 그래서, 생각보다 스피치가 완벽하지가 않다. 라는 걸 좀 느낍니다. 그러니까 계속 추측을 많이 해야 되는 거예요. 상대방이 전달한 정보를 제가 메꿔가면서 듣는 과정이 필요한 겁니다. 굉장히 액티브한 과정이죠. 리스닝이라는 게. 자, 다시 한번 1분 13초로 돌아가서 한 문장씩 볼게요. He's one of the highest earning artists in the entire world for decades, and he creates his art using this exact technique. 그는 정확한 이 테크닉을 가지고 그의 예술 작품을 만들어냅니다. 아까 말씀드린 그 네모칸 하나 만드는 것만으로. 그렇죠? 그다음. You see, what stands between us and achieving even our most ambitious dreams has far less to do with possessing some magical skill or talent, and far more to do with how we approach problems and make decisions to solve them. You see, 자, 보십시오. What stands between us and achieving even our most ambitious dreams? 자, between A and B. What stands between us? A와 B 사이에 놓여 있는 것은 뭐냐면 has far less. A와 B가 뭐예요? 우리가 달성하자 하는 꿈 사이에 서 있는 게 뭐냐? 자, 우리가 뭘 달성해? Even our most ambitious dreams. 우리의 가장 야심찬 목표, 꿈과 그것을 달성하는 것과 우리 사이에 놓여 있는 게 뭐냐면요. 놓여 있는 것이 has far less to do. 자, have to do가 뭐예요? 이게 have something to do 뜻이 뭐뭐와 관련이 있다라는 수거죠. 뭐뭐와 관련이 있다. have something to do with까지 들어갑니다. 뭐뭐와 관련이 있다라는 표현인데 만약에 have nothing to do with 하게 되면 이거랑 관련이 없다죠. 부정문이죠. 자, 요 수거를 여기서 쓴 거예요, 지금. 그래서 has far less to do with 여기 something, nothing 안 넣고 less를 넣었어요. far less. 훨씬 적은 연관성이 있어요. 이렇게 해서 그냥 has far less to do. 이거랑 훨씬 더 상관이 없어요. far less, 훨씬. 이거는 강조하는 거예요. far less to do. 이거를 more to do는 더 관련이 있는 거고 less to do는 더 관련이 없는 거예요. 그래서 has far less to do with possessing.
뭐 특별한 어떤 마술적인 그런 어떤 기술이나 어떤 탤런트, 재능을 소유하는 거하고는 거의 관련이 없고요. 오히려 far more to do, 훨씬 더 관련이 있어요. 뭐랑 더 관련이 있어요? With how we approach problems. 문제에 우리가 어떻게 접근하는지랑 관련이 있고요. 그 다음에 make decisions to solve them. 그것들을 풀기 위해서 어떻게 how we make decisions. 우리가 결정을 어떻게 내리는지하고 훨씬 더 관련이 높습니다. 선천적인 재능하고는 관련이 거의 없고요. 우리가 그 순간에 어떤 결정을 내리는지 어떤 접근법을 사용하는지 훨씬 더 관련이 많아요. 라는 문장 구조입니다. 아, 문장이 굉장히 길었죠? 자, 여기서부터 여기까지예요. 이걸 한숨에, 한 호흡에 다 가다듬어야, 다 집어넣어야 돼요. 자, 문장이 아무리 길어도요, 항상 우리의 우선순위는 뭐예요? 그 문장의 큰 뜻, 큰 덩어리를 먼저 잡아야 돼요. 덩어리를 잡으면 세부적인 건 좀 버려도 돼. 왜냐면, 세부적인 거 그냥, 버려도 그렇게 아쉽지 않아요. 예, 그래서 큰 덩어리만 잡는 거예요. 우리와 꿈을 성취하는 것 사이에는 뭐가 있냐면, 우리가 꿈을 성취하는 것 사이에 있는 것은 이거랑 관련 없고 이거랑 관련이 있다. 이렇게만 잡아도 이게 기분이 좋잖아요. 그렇죠? 구체적인 세부 사항이 잠깐 안 느껴져도 나와 꿈 사이에 있는 것은 이거랑 별로 관련 없고 이거랑 관련이 있다. 지금 제가 굉장히 덩어리만 말한 거잖아요. 근데 이거는 뭐냐? 요거고 또 B는 뭐냐? 이거죠. 예. 좋습니다. 그래서 항상 큰 덩어리 먼저 잡는 연습입니다. 자, 그 다음 갑니다. And because of the continuous and compounding nature of all those millions of decisions that we face on a regular basis, 그리고 그 지속적이고 자꾸 복리적으로 이렇게 누적되는 그런 성격, nature가 자연 아니에요. 여기서는 성격이에요, 성격. 그런 성격 of all those millions of decisions. 그런 수많은 수백만 개의, 이건 이제 100만이 굳이 해석할 필요 없죠. 엄청나게 많은 그런 결정들의 그런 지속적이고 누적되는 성격 때문에, 근데 이 decision이나 이 decision이 이게 지금 관계대명사 목적격이죠. 우리가 매일마다 정기적으로 접하게 되는, 직면하게 되는 그런 결정들의 누적되고 지속적인 성격 때문에 even even a marginal improvement in our process can have a huge impact on our end results. 심지어 아주 작은 marginal, 아주 그 약간의라고 marginal이라고 해석하시면 돼요. marginal 한번 찾아볼게요. marginal 미미한, 좋은 단어예요. 미미한, 아주 미미한 정도의 개선만 있어도 in our process, 우리의 과정이 있어서 그것조차도 can have a huge impact, 아주 큰 영향을 끼칠 수 있다. on our end result, 우리의 최종 결과에. 왜냐면 누적된 효과가 있기 때문에. 자, And I'll prove this to you by taking a look at the career of Novak Djokovic. 그래서 제가 이것을 여러분한테 증명해 드리겠습니다. 어떻게? 요걸 살펴봄을 통해서 뭘 살펴보기로 했어요? Taking a look at the career of Novak Djokovic. 노박 조코빅의 그 커리어를 한번 살펴보는 걸 통해서 한번 이걸 증명해 보겠습니다. 자, 한번 다시 돌아가서 들어보겠습니다. 1분 13초. Ready? Start. He's one of the highest earning artists in the entire world for decades, and he creates his art using this exact technique. You see, what stands between us and achieving even our most ambitious dreams has 여기서 보니까 most ambitious, 여기 소리가 약간 이상해요. most ambitious, 거기 소리가 약간 이상하게 들리십니까? You see, what stands between us and achieving even our most ambitious dreams most ambitious, 약간 F가 살짝 들어간 것 같지만 약간 소리가 정확하지 않은 거기서 잡음이 들어갔죠. 자, 계속 갑니다. has far less to do with possessing some magical skill or talent, and far more to do with how we approach problems and make decisions to solve them. 여기 we도요, 약간 발음이 이상했어요. how we, 정확하게 안 하고요. 한번 어떻게 들리는지 한번 들려요. And far more to do with how we approach problems, 또 다시 들으니까 또 잘 들리는데? magical skill or talent, and far more to do with how we approach problems and make decisions to solve them. 다시 들으니까 또 잘 들리네요. 이상합니다. 자, 계속 갑니다. And because of the continuous and compounding nature of all those millions of decisions that we face on a regular basis, even a marginal improvement in our process can have a huge impact on our end results. And I'll prove this to you
by taking a look at the career of Novak Djokovic. 좋습니다. 여기까지였고요. 자, 질문. Any questions? 네. 자, 오늘 4번까지, 네, 여기까지였죠. 여기까지 마치도록 하겠습니다. 오늘이 7월 2일자 영상 여기까지 마치고요. 네, 수고하셨습니다. Let's take a 9-minute break. See you in the next one. 다음 수업에서 뵙도록 하겠습니다. 잠깐 쉬겠습니다.